Hello guys, welcome to my channel. Okay, so jom kita review forecast untuk major pairs untuk orang kata untuk minggu ni. Okay, jadi sebelum tu jangan lupa untuk baca disclaimer. Okay, trading forex exchange carries high risk. Yang ni cuma adalah educational video. Gunakan sebagai panduan ataupun sebagai analisa sebelum carry out any trade. Okay, so jom kita pergi. Okay, so kita pergi tengok pair, major pair ataupun sebelum kita pergi ke Euro USD. Okay, sebenarnya kita tak perlu tengok DXY pun, okay? Sebab Euro USD carries orang kata major weightage dalam DXY. So kalau kita tengok Euro USD, sebenarnya dia inverse relation kepada DXY. Okay, so Euro USD. Macam 2 minggu lepas kita memang jangkakan masa kita berada sini, okay, so price akan ke bawah ataupun buat satu higher high then push price lower. Okay, memang betul dia buat satu higher high, okay, dia ambil stop loss siapa yang sell masa kat sini, dia ambil stop loss orang kat sini, then dia ambil naik atas ataupun kita panggil fake out lah, tapi sebenarnya bagi saya ni bukan fake out, okay, sangat. Okay, so dia naik and then orang kata test this resistance around 1.2170 zone, then tak lepas and then dia break down almost what do you call 150 pips. Okay, so they break out 150 pips. Then towards end of last week, US dollar weaken. Okay, so kita nampak euro menguat lah. Okay, tapi dia sampai ke 1.214. Okay, dia dah mula nampak macam tak boleh nak lepas. Okay, tapi still, okay, I'm seeing orang kata euro USD, my projection still towards bearish. Okay, tapi cuma saya rasa dia akan orang kata pergi ke atas. Ada possibility dia naik atas sampai this level 1.2190 atau 1.22, okay, sebelum turun ke bawah. Okay, almost saya target hari itu at least dia akan pergi 11845 ataupun on a over long term. Okay, although Euro USD is bullish, I'm looking at more of orang kata dia akan naik atas and then turun bawah. I'm looking around almost 1.116. Okay, 116 punya zone untuk dia datang test. Okay, so sekarang ni dia belum break this trend line, so saya expect dia akan naik ke atas, okay, untuk break this trend line and then turun ke bawah lah. So this might take 2-3 weeks or 4 weeks, okay, ataupun even longer. Tapi the flow is dia maybe try to push back and then try to create orang kata sebelah sini this resistance around 1.22 atau 1.218 to 1.2. Itu kalau dia naik lah. Kalau tidak dia terus breakout ke bawah. I'm more towards try to find sell, orang kata sell on rally, maknanya lagi ni atas kita try to sell. Okay, as long as kita, tapi stop loss agak jauh lah 1.23, tapi kalau kita nak letak stop loss, tight stop loss, then anything above 1.2210 that will do lah, ataupun 1.2250 around that zone lah. Okay, tapi tengok balik kalau dia strong momentum, then jangan sell dulu, tunggu sampai you see some kind of a rejection. It can be rejection around this around 1.2250 apa semua, ataupun rejection even at lower side 1.22, ataupun even rejection even at the current level, that means at 1.2120 ataupun 1.2140, around this zone pun boleh ada rejection sebab kita nampak ada satu trend line, so dia boleh turun terus macam ni, maknanya it can be, okay, saya ambil line ni. So most likely dia boleh jadi terus macam ni juga. Okay, so dia maknanya dia cuma naik, test balik this resistance and then turun. Okay, but what I'm trying to say is I'm more biased towards sell on rally for Euro USD. Okay, so next pair kita tengok GBP USD.
Okay, so GBPUSD macam mana cerita dia? GBP was very strong. Okay, kita ada bagi tahu, okay, that dia akan turun and then dia akan test 1.39 sebab kat sini, okay, saya dah start sell dekat sebelum 1.38. Okay, tapi dah kena stop loss. Tapi kita kata dia akan turun and then at least kalau dia turun pun dalam, katakan dia turun berapa hari tu, kita kata dalam 100 pip, 3950, 38, okay, dia turun almost about 125 pip, okay, and then dia terus naik ke atas. So memang kita expect dia naik atas, tapi kita expect dia turun dulu baru naik atas, tapi in this case dia turun sampai sini dan naik atas, okay. Tapi sekarang ni dia dah sampai level kita 1.39, 1.40, tapi dia sebenarnya dah pergi lebih daripada 1.40. Okay, kalau kita tengok sini dia dah pergi ke 1.4030. So sekarang ni, okay, I'm going to sell from here at least sampai ke sini. Okay, I'm taking 1.39, tapi kalau siapa yang tahu, saya I'm more biased towards dia akan turun lagi banyak lah, at least about 1.3750 punya zone sampai ke this resistance, ya, 1.3760 atau macam ni. So I'm expecting dia buat this penurunan lah, okay. Okay, maybe breakout and then just do something like this 3-wave cycle, okay, to come to this level, then only maybe continue dia punya bullish momentum ataupun dia ranging for a while sebelum dia breakout. Okay, sebab GBP masih bullish, okay. So dia boleh turun sampai sini, tapi saya dah bagi tahu 2 minggu lepas maybe ada peluang dia dah turun bawah juga, so it might also happen dia turun bawah a bit deeper then only naik atas. Okay, tapi at this point we just say until this trend line lah, sebab dia dah create satu new trend line, okay, ataupun dia dah made satu higher high dekat time frame yang besar ni. Okay, so dia punya drop tu we don't expect too much sebab hari tu dia kat sini, okay. So we expect dia buat almost 37 to what tu about 700, 600, 700 pip down, tapi sekarang ni dia dah kat 140. Okay, so 140 kalau dia turun sampai 135 pun tadi dah almost 500 pips plus, okay. So kalau dia turun sini pun dah almost about 700 pips plus. Okay, so sekarang ni saya expect dia at least akan turun sampai sini lah, okay, around 1.3650. So that's for GBP USD. Okay, sebab saya still biased towards US dollar akan kuat this week, okay. And then most of the pairs yang ada US dollar is kind of a overbought punya zone, okay. So I will expect some kind of rejection, okay, coming out from orang kata this current zone lah, okay. So even AUD USD pun, okay, of course AUD is being supported by increasing commodity prices apa semua tu, and then strong fundamental, tapi it's already in a very, orang kata overbought punya zone, okay. So it's just a time untuk, orang kata pair ni untuk take a breather, okay. So dia mungkin tak turun sampai Fibo 50 atau 38.2 this week, okay, tapi over a period maybe dia akan sampai lah, tapi at least kalau dia turun dari sini sampai ke sini pun, okay, 74, so that's almost about 300-400 pips juga, okay. Kita boleh dapat, so sama macam GBP USD juga, so we expect maybe 3 wave down lah, okay, sebelum dia sambung ke atas ataupun ranging again. Okay, so that's for AUD USD. And then kita tengok NZD USD. Okay. Okay, so NZD USD almost sama macam orang kata AUD USD. It has a strong fundamental and still bullish, okay, NZD USD. Tapi sekarang ni we are more on a counter trend, ataupun kita cari peluang untuk dia nak buat retracement. And the retracement, as I mentioned it can be sekarang ni 7-50, okay, dia ataupun 730 sekarang ni,
kalau kita ambil even sampai trend line ni pun, okay, almost kita boleh dapat 300-400 pips. So sama macam pergerakan AUD USD, I'm expecting 3 wave down, okay, untuk NZUSD. Sebab pair AUD NZ ni still quite bullish. Okay, so we have to, this movement might be a bit slow. It won't be a, orang kata direct, orang kata bearish engulfing apa semua tu. It will be a corrective move. So dia akan just turun, buat lower low, lower high, lower low, lower high over period lah. It might take 1-2 weeks, 3 weeks, ataupun maybe within a week, depending on the strength of US dollar this week. Okay, so kita tengok USD CAD pula. Okay, and okay, kita tengok USD CAD. Okay, so USD CAD. Okay, USD CAD is almost dah 2 kali atau 3 kali dia bounce back daripada support. Okay, so kita boleh, orang kata, start buy. Sebab hari tu saya ada buy. Okay, ada yang kena stop loss, ada yang kena break even. Tapi sekarang ni kita boleh expect, saya rasa dia akan mungkin level ni dia hold lah. Okay, so this level, okay, which is 1.2587, I think if it's hold, then we can see that actually dia ada bounce back pergi ke naik atas, maknanya US dollar akan strengthen. Tapi kalau dia break, okay, then we probably see orang kata some kind of further weakness dalam USD CAD. Okay, so kita tengok time frame besar weekly supaya kita nampak ada tak support yang lain ke bawah. Okay, so kalau dia break 2587, next one is around 25, so maknanya adalah 80 pip. Okay, so kalau nak buy, letak stop loss kat situ. Kalau tidak, dia akan cari this one 1.25 lah. Okay, tapi saya rasa kalau dia nak cari pun, I will say dia akan retrace back. Okay, dia akan retrace back, then only break this support. Okay, so kita expect dia at least cuba pergi balik naik atas untuk cari buyers, sellers ke atas ni untuk ke bawah lah. So anything this trend line, saya rasa mungkin dia akan datang test balik this trend line. Okay, so kita pergi dekat time frame kecil untuk kita tengok. Tapi I think this 2587 is quite a strong support. So we might expect, okay, dia buat this. Okay, so datang, break, dan pergi balik ke sini lah. Around 28 ataupun 29 lah, around this one. Then only maybe turun ke bawah ataupun turun bawah daripada sini, this trend line. Okay, so maknanya maybe dia boleh turun once reach this trend line, tak boleh nak break, then dia boleh pergi ke bawah. Okay, this is what I see for USD CAD. Okay, so USD chef. Sebelum kita tengok USD JPY, kita tengok USD chef. Anything interesting USD chef? Okay, so ni kita dah ambil. Okay, saya just betulkan chart supaya dia tak nampak a bit. Sebab ni hari tu saya tak trade last week USD chef. Okay, so saya just ambil ni. So sekarang ni USD chef kita nampak macam bullish. Okay, dia dah break up this trend line. Okay, and then I'm more of biased towards buy. Okay, so sekarang ni kalau USD betul quite kata strong. Okay, so I will expect at least kalau saya pergi ke daily time frame, saya boleh nampak it's trying to break. So kalau dia break this trend line, okay, so then we can expect dia boleh pergi ke atas lagi. Okay, so maybe
Okay, so we might see expect dia pergi at least for 0.9156, which is kat situ lah, so maknanya dia akan pergi breakout, okay, and then try to come at least this level, okay, 0.9156, so that's around 200 pips atas ni. Okay, so that's what I'm seeing. So kalau USD strengthen lah, tapi kalau US dollar weaken, then dia datang balik test this support dekat 0.89 ataupun 88 something lah, 8850. Okay, so that's for USD chef. Then the last one we see apa, USD JPY. Okay, so USD JPY we projected to be bullish. So sekarang dia dah hit almost 106. Okay, so ke mana dia nak pergi? Okay, kita tengok kat sini. Hari tu kita kata once dia break 10440, okay, kita nampak dia punya bullish momentum, and then kita kata dia akan test this FIBO 50 level, so 10630. So dia dah test. So sekarang ni ke mana dia nak pergi? Okay, I'm expecting USD JPY still to be a bit bullish, tapi dia kena buat retracement, so I'm expecting dia akan datang test balik sini. That means another 50 pip down, then try to break out this trend line. Okay, kalau dia break out, then ke atas lah. Okay, so the next level kalau dia ke atas, then we might see dia pergi ke sampai this level 107 to 10720. Tapi kalau dia tak jadi break, okay, then we might see dia ke bawah, tapi a bit unlikely, tapi in forex anything can be happen, so we just prepare for this scenario. Katakan ini dia break this trend line, then dia akan datang test ni. Kalau dia buat lower low, then most likely dia boleh datang buat test balik lah ke sini 10440. Dia break, okay, dia boleh cari 104, okay, dan atas, and then buat ni, then baru sambung ke atas, ataupun orang kata range between this lah. Okay, so this might happen macam ni juga, maknanya dia buat dua wave down baru naik atas, ataupun 3 wave down baru naik atas. Okay, so this will be a critical zone lah, 10440. Okay, sebab it acted as a strong resistance sebelum ni. Okay, so we wait for what's the development happening around this zone. Okay, so since kita dah tengok ni, why not we just tengok satu lagi pair favorite untuk trader Malaysia, which is GBP JPY. Okay, so GBP JPY sama macam GBP USD tadi yang saya go through. Okay, so kita expect pullback. Okay, pullback at least, tapi I'm expecting deeper pullback. Okay, almost about 400-500 pips punya pullback, tapi we can expect at least even about 300 pips pullback pun boleh jadi juga. Maknanya dia boleh jadi macam ni. Okay, it might be something like this untuk jadi. Okay, so that's what I expect untuk GBP JPY lah. I don't expect GBP JPY to go up at this level. Okay, sebab dia dah, even kalau kita tengok dekat weekly, okay, dia dah reach almost dia punya resistance lah 148. Okay, 50 zone. Okay, kalau dia naik pun 149. Okay, so if you guys want to be on safe side, then can put stop loss above 149 lah, tapi want to take a lower risk, then above 148.40 ataupun 148.50 rasanya hari tu dia pergi naik atas sedikit. Okay, so you guys can put a stop loss above that, and then look for about 250-300 pips move down. Okay, so itu untuk GBP JPY. Thanks for watching guys. Have a great day. Jangan lupa untuk like, share and subscribe.